Right now, we have another exciting chapter of our events as we shift our focus toward entrepreneurship and the industrial sector. We are honored to welcome several industrial leaders and managing directors who will share how research and development results can be scaled up to industrial application. This is a unique opportunity to learn from their experience and gain insight on turning research into real-world impact. Without further delay, over to our I will hand over to our moderator, Mr. Badr Iken, who will guide us throughout this session with eminent panelists from the industry. I encourage you to stay engaged and think about how this discussion can shape the future of sustainable energy systems and innovation. Thank you, and let's begin in the industry talk. The floor is yours, Mr. Badr Iken. Thank you very much. Thank you very much, dear Professor Sharaf Hijaj. I'm very glad to attend, and if you allow me, I would like also then to send my warmest wishes to Professor Ahmed Nawi, but also to Professor Ben Youssef and all then the other participants. It was very great. I was then able to follow then the first sessions, and it is very, very interesting. And congratulations clearly for this great success. Very happy and honored to moderate, and I will also then take the opportunity to participate also to the very interesting discussions. We have esteemed panelists with us. And before starting then to introduce our dear panelists, I would like then to take a few minutes to exchange with you and also then to introduce the topic. Very glad because when we speak about and what we heard in the last 3 days, very interesting topics for different technologies, different sustainable energy sectors and systems. We had different views. We had also then participants which analyzed then the topics not only on the scientific and academic perspective, but I saw also, for example, some colleagues discussing about strategies, about the integration in a country, the long-term strategy, implementation, and so on. This is very important because this brings us together around a very strategic then issue, how to transform our research outcomes into concrete drivers of industry integration. And we hope also for the mid and long term, we followed also then during the pandemic, COVID-19 pandemic, sovereignty is also important, not only then for the health, we saw this, but also regarding technologies. And this is why we will have the opportunity to discuss with different panelists. We have the participation of Dr. Ismail Aqlai. Warm welcome, C. Ismail. Dr. Ismail Aqlai, I met him and I know him since many years. When I came back from Germany, I worked for the Moroccan Agency at the Moroccan Agency for Solar Energy, which is now then the Moroccan Agency for Sustainable Energy. And we had the plan to build specialized R&D institution to support R&D, to support applied R&D, to set up a bridge between the universities and also then the industry. And I had different meetings with him. And clearly, frankly speaking, he's a real model, even if a lot of people don't know him.
but he was then clearly then able to set up a specialized R&D center, and then to develop this R&D center specialized in the mining sector to incubate a lot of companies. And he did it clearly. And I remember when we had the discussion, I went to Reminex near to Marrakesh, and he explained how we have then to start with pre-feasibility studies, feasibility studies, and the implementation. It was very, very interesting. And today he's managing a very big company. And this is very important also to have somebody who has clearly also then this experience to move from the R&D to the industry. And this is clearly an experience of Smail Aqli. I'm also then very glad to have Dr. Samir Rashidi. Dr. Samir Rashidi is my successor at IRISEN. I have to say, of course, I know him since many years. He did a lot also when I was managing IRISEN, developing a new department for green hydrogen, and a lot of current developments which we see today in Morocco started also then with Samir Rashidi. He has a PhD in hydrogen PEM fuel cell. He knows the topic then very well. He worked also in a joint program between the French Alternative Energies and the Atomic Energy Commission, CEA, in Grenoble, and the CNRS, P-Prime Institute in Poitiers. He also earned a double master degree in chemical environmental energy engineering from the École des Mines de Saint-Étienne and Jean Monnet University. And today he's also still pushing, and he accepted also the challenge, because this is not so easy also then to develop R&D in a country which is still in development with a huge potential, but still in development. A lot of expertise in the field of renewable energy technologies, thermal solar systems, a lot of topics also. Of course, I didn't mention, I have also then to mention what Dr. Smail Aqli did. He holds a PhD in solid state chemistry from Pierre and Marie Curie University, Paris 11, also an executive MBA from HOC, and an MBA from IIC Business School, Instituto de Estudios Superiores de la Empresa. And maybe it will also then explain then his position, as I mentioned, from the R&D to the industry. He serves now as a CEO of the Sonacid Group, Morocco's leading steel company operator, and he was previously Deputy General Manager at Managem, as I mentioned. He founded Reminex, and he led the development of several of the group's strategic mining subsidiaries, including the cobalt operations. Then I would like also then to move to another, for us, very important person. In Morocco, we are all the time very proud, and I don't know if it's politically correct to say a managerin, this in German we say managerin, a woman manager of a big company in Morocco. This is Njla Yazri, General Manager of Siemens Energy Morocco, and she's also in charge of Siemens Gamesa. Njla holds a degree in engineering from the University of Florida. She's the, as I mentioned, managing director of Siemens Energy Morocco, bringing over 15 years of experience in the energy sector. And she has successfully led major projects within this large organization, like I mentioned also then Siemens Gamesa, with an expertise in technical and managerial aspects. And this is important for this panel and for this discussion. And she contributes also then significantly to the development and execution of key important initiatives. And last but not least, we are also then very glad to have with us Dr. Emre Demirizan. He's the head of industrial relations and contracts departments of Turkish Energy, Nuclear and Mineral Research Agency, TANMAC. For us, it's a great opportunity not only to have this view to discuss about the challenges
in Morocco, but to have the insights, and clearly very important insights also from Turkey. Again, when we did in the past different benchmarks, how do we have then to reach specific sovereignty development in some fields? Often we got, and we took also then the example of Turkey. Dr. Emery Demirizan obtained his bachelor in physics engineering from HCTP University and also Master of Science in Science and Technology Policy Studies and his PhD in Earth System Science in 2022 from the Middle East Technical University, MITU. Between 2008 and 2010, he worked in University Technopolis companies on bioinformatics, electro-optical technologies for the defense sector. And from 2012 to 2022, he was a research assistant at MITU. Very glad also then to see the name again, because in the past we had some collaboration also with MITU when I was in charge of IRISEN, contributing to projects on photovoltaics, meteorology, climate change, environmental modeling, particularly at ODTU UNAM. And his roles include project design, institutional documentation, organizing scientific events. And since October 2024, he has headed the Industrial Relations and Contract Department at TENMAC. Dear Emery, warm welcome, and warm welcome to all the other panelists. And if you allow me, we will have then enough time, of course, to start the different discussions. At the beginning, maybe then between us, I will say in a smaller group, and then we will increase this group to have the discussion also with the different esteemed participants to answer different questions, to speak about current situation, about challenges, and how what are the instruments and strategies to bridge this gap and then to develop the activities. I know I asked a few days ago if it might be then possible then to share then slides, and then my dear friends from the organizing committees told me, no, this is without then slide, but I asked again, as a former also then researcher, to use then 3 or 4 slides, but it's only then to start with some comments and to open the floor to the discussion. Dear Professor then Sharaf Hajjaj, I would like now to start to share then my screen. And yeah, this is the presentation. I hope you are able then to see my screen, and it's also now in full screen. This is perfect. Industry Talk panel. We had during the last days different presentations, and I wanted to highlight some value chains, examples, which would be then from interest for the discussion. PV value chain, green hydrogen value chain, battery value chain, technologies, techniques. And then I would like also then to share 2 slides about innovation and entrepreneurship value. When we speak about then the PV panel value chain, you see starting by polysilicon to ingots to wafering cells, PV panels, and of course we have experts of the topic participating also then today. You see today, even if we have experts in this field, it might be very difficult to position ourselves in some parts of the value chain, especially when we see today the important share of the production in Asia, in China, for some specific parts of the value chain. When we speak about ingots, wafers, it's more than 90% of the worldwide production is produced in China. If we will speak about then new value chains, I will say old, new, and then Sami Rashidi will then highlight this topic, value chain which are not new. We used in the past other energy sources. We use then fossil fuels or to produce also hydrogen, and it's green hydrogen. But here is then to showcase that we will have a lot of parts of the value chain
which are then interesting. And if we speak about the financial opportunities, there is a study from Deloitte speaking about the potential of more than 500 billion US dollars for the production of parts of the value chain till 2050. And we know there are a lot of projects today ongoing in Morocco. Another example in which we have an opportunity to build also with partners such kind of new value chains. If we speak about battery value chain, and we will take the opportunity to have also then with us Dr. Smail Aplay, there are also different parts of the value chain. We're glad today because we have also a development in Morocco for some parts of the value chain. But again, today, when we see for different parts of the value chain, we have a very, very strong companies in China. And then to access the market, to position then new products, new production lines might be also then very difficult. And two last slides. When we speak about then innovation value chain, we spoke about technologies. We might integrate it then there when we speak about problem identification, idea generation, new ideas, and so on, and then later on to start the implementation. But I wanted also then to say that this is only a part. Even if we have the know-how, and we might also then have the knowledge and the know-how, there are a lot of other important components which have to be also addressed: business model, human resource, and so on. And when we speak about the position of innovation, entrepreneurship, what might be then the right strategy? How do we have then to be innovative if we would like then to develop new parts of the value chain? If we would like then to develop a new project, if we would like to develop a new architecture, if we would like to have something totally new, disruption strategy, it's very complicated. And often I have to say, and this is maybe then one of my messages, because I moved from the technical parts from the R&D to the industry. And I noticed that there are a lot of other important components which have to be also then addressed. And I avoided to speak about funding. This is much complicated, and we will have the discussion about it. How is the environment when I have a very mature product, technology, idea, and so on? There are a lot of parts of the value chain. And if one part is missing, we can't reach the goal. And I think there are a lot of challenges. This is what I wanted then to share with you. And then we will start with the panel. And I think that our esteemed panelists will have the opportunity to give us important insights and how do we have to manage those challenges. When we have then a mature ecosystem and we would like then to position ourselves, when we don't have maybe then enough funding and so on. And I will directly then start with I will say maybe then Samir Rashidi. Samir, if you are also then ready, because Yes. as I are still positioned at the beginning of the different parts of the value chain. Before starting then to incubate and to finance, we have to start also to address the different parts again of the R&D, the different technology readiness and levels. Dear friend Samir, very glad then to see you again, to meet you here virtually. I would like then, and of course feel free, and this is addressed to all the different panelists at the beginning. We have enough time. If you would like then to introduce also your respective institution, please feel free to do this. I focused a little bit then more on the persons. Dear Samir, I would like then to start the discussion asking you
How do you see? I know you are developing a new R&D platform for green hydrogen. This is one of the last ones. The other platforms are also now reaching a specific maturity to start also now developing and then incubating. And I would like then to ask you, what are, from your point of view, the most promising results which we might then reach from the renewable energy, from the different pilot projects? What are the expected results from the pilot projects, from all the different pilot projects in the green energy park, green and smart building park, green H2A, and how can they be industrially also then scaled? What is the strategy later on? I spoke about a lot of parts of the value chain, but of course, from your perspective, and I know when we reach a mature ecosystem, this is a little bit the case today in Ben Gurion, we see a lot of new partners, companies like InnovX and so on, which would like also then to support also then the funding. This might be then my first question. What are then the expected results from the different renewable energy and then green hydrogen pilot projects? And what is planned for the upscaling? Samir, the floor, screen, micro is yours. Thank you so much, dear Siva. Thank you so much for the kind words for introduction, and also would like to take this opportunity to thank my fellow colleagues, organizers of this conference or webinar. I would like also to pay tribute to Professor Nawi for his leadership and also for his strong willingness to continue supporting the young researchers that are trying also to bring valuable initiatives to their fellow citizens in Morocco, but also in Africa as well. Thank you so much. It's really a broad question, and I would like also to put some context, because of course you were speaking about now the outcomes after probably 14 or 15 years now of work that you have initiated and led for many years, and we try also to continue. um, what I would say is that what we try to do is not to create a new research activity, or to be also substituting the universities, the work that is done by professors. But what we try to do is probably we could cover it with a marketing strategic marketing layer, is that we try to bridge the gap. In Morocco, we have and we had strong universities, public and private, and we had also good research and initiatives that were supporting this research in the universities. But what Irizen tried to do while being created is to catalyze and to bridge a gap and to play a role where something was missing. So I would summarize the added value of our institute in two or three main actions or innovations, if I may. The first one was to valorize the real element, or the main element of the value chain of innovation, which is human capital. We started by valorizing to a very good level the scholarship of a PhD student. PhD student is the first, let's say, element when it comes to innovation. It's if we take the example of a factory, the PhD student is the worker, the main worker and front line of innovation. So this, by valorizing a scholarship in terms of amount, we tried, and we had the ambition to attract talents that were not envisaging having careers in research. They were mainly attracted to careers in industry, but by valorizing this scholarship for 3 years and also for having equipment, etc., it's a guarantee for them that they can do
valuable and impactful research and innovation work in the laboratory or the university they will be engaging in. So this is the first thing, PhD, but also we took into consideration also another very important demography or a type of human capital, which is postdoc. Postdoc was really difficult to hire for a university. It's a job that is beyond PhD. It's a young researcher that has succeeded in his first research project. So it's really very important to give opportunity to those people, especially postdocs, because they are also a guarantee for a successful project, especially in research. So this is really important from the human capital point of view, supporting those two main populations that are needed in the innovation process. The second innovation, I would say, is to process all the administrative and procurement issues that we're facing and that is still sometimes complicated to deal in a public university. So that was it, and because of that, it was really very easy, or not always very easy, but it was at least a differentiation point of view when it comes to our Inno project that were financed to have successful pilot units or demo units that are really differentiating the innovation process from a regular or a low TRL R&D. And the third, I would say, to have an obligation for the university to be allied with the company and with industry. That was an eligibility criteria, and it was, of course, difficult at the beginning, and of course, not all the projects were as successful as we could have, liked. But it's also a learning process where the companies and industry discover somehow the potentiality and also the capabilities that Moroccan researchers, senior and junior, could bring to the table, and also a way for the academia and professors to get more about industry issues and market constraints. So that was mainly the three components when it comes to our work as a funding agency. In addition to that, we had also an opportunity to work with a strong company called OCP. Everyone knows it in Morocco, but also internationally. And the leadership of this company, the top management, was also aligning with the ambitious plan we had. So from that moment, which we entered in a very win-win collaboration and partnership with this industrial actor, because we may probably come to it, and probably Professor Aqal'i will speak about it. We need for R&D to be successful and to have some impact and also some economic value. We need to have supporters and allies. We need to have carnet de commande. We need to have order. If we don't have order, it's just a myth. It's really rare to have innovation that is going outside without any support from the public or the private. But if we would like to have a sustainable, really sustainable innovation and very impactful, we need it to be taken as an order in the private sector, in the market. So in this regards, with this strategic partnership that we had with OCP, 12 years ago, 2013. Now, as you have mentioned, two of our platforms are starting to deliver
value, to deliver services, to be also having consulting services, but also technological innovation, especially when it comes, for example, to the charging station of Ismacht, for example, that everyone knows, and also all what we could support in the decarbonization process of the OCP group. So this is in a nutshell the context and how we grow. Of course, as I said, it's also a completely a learning process that is still ongoing. To be frank, now we are tackling a third platform dedicated to green hydrogen. And as some of you know, um, our objective is always to align and to be a service provider uh, uh, of uh, of uh, of let's say a pre-industrial capacity infrastructure, always to bridge this gap, because we are trying to tackle the debt valley, what we call in the innovation jargon debt valley, so intermediate TRL, technology readiness level. And for the hydrogen venture, we are trying to test technologies, because this is also a big question mark that is still open in the moment. We have many technologies that are rather mature, technologically speaking, but also industrially speaking. And as a research center, we would like also with our partners UM6P that are supporting this project to be able, as we have done it now, for example, in Green Energy Park, you will find some data, valuable data of PV panels of companies that don't exist anymore, but their data or their technology is still producing data for us. So this is really gold. Data is the new gold of this era. So we would like the same way to be able in 2, 3, 5 years to be able to deliver data of contextualized data of testing multiple technologies, PEM, alkaline, AEM, SOEC, or any other technologies for electrolysis, for example. But also we would like to be able to monitor and also to operate small scale plants, chemical plants, because the most complicated thing, in my opinion, in the green hydrogen sector is really to uh, put into action all those technology bricks that are somehow not the same, heterogeneous, let's say. We have electricity, we have electrochemistry, we have chemistry afterwards, some thermodynamics everywhere, of course, but it's really complicated to manage. Those sectors used to be separated in the in I mean in the usual, let's say, industry, but now with this green hydrogen venture, we would like them to operate together. So we need to have questions or answers about how we could hybridize very well wind and solar, PV solar, for example, and also would like to see how this technology of electrolyzers will behave when it comes to variable electricity. For example, how we could buffer and how we could sustain the durability of those electrolyzers in time. We need also to have a visibility about performance guarantees when it comes to those equipments. And then after this, we would like also to see how we could balance all of this to have a complete green molecule at the end of the day. Without also mentioning other aspects like transporting those molecules and also having some issues and challenges in infrastructure. So this is the idea. So we have now a first ongoing project on green ammonia. So this is a rather small scale, 4 megawatt electrolysis capacity, 2 megawatt PEM and 2 megawatt alkaline, and 4 tons per day of green ammonia. So this could be really very interesting also to collaborate with other partners like Innovex, like OCP, which is also hosting this platform, but also open to international collaboration with OEMs as well.
And if everything is going good, inshallah, we'll have a mechanical completion of this platform or this pilots at the end of this year, and hopefully we'll be able to visit it in March of the PTX summit in October. We have already received the alkaline electrolyzer, and we will have the PEM electrolyzer in the next month, inshallah. And also with the support of the German government, we are starting the FEED study for a second pilot on e-methanol. So this is also a very interesting project for our country, and the idea is really to be able to test also the production new technologies in electrolysis, but also the carbon capture technology brick, which is really strategic in this value chain. And of course, producing e-methanol is also very strategic for our country, as it was already decided for it to be the fuel for the maritime sector. I think with this I will stop here, and I will Thank you leave the very floor much. to my Thank you very colleague. much, Si Samir. Indeed, we have to be very proud to have such kind of infrastructures at the beginning of the development of this new green hydrogen ecosystem. This is very important then to have them and then to be able, like you said, to develop the capacity building and then to prepare ourselves. Because when I compare and I have a lot of discussions with the companies which are now positioning themselves to develop green hydrogen or green ammonia or other derivatives of green hydrogen in Morocco, they also have to develop their expertise. This is only then the beginning, and this is a huge advantage to have such kind of infrastructures. Thank you very much, dear Samir. I would like now to move to Dr. Ismail Aqlai. I know he feel more comfortable when he speaks French. Of course, then Ismail, feel free also then to speak French. Très cher Ismail, ravi de pouvoir te revoir. Ça fait très longtemps, même si c'est virtuellement, qu'on ne s'est pas rencontré. Et puis, on est très aussi honoré de ta présence pour pouvoir aussi, peut-être avant de parler et de faire le lien là avec cette valorisation de l'hydrogène vert pour un autre secteur important au niveau de notre pays, celui de l'acier. Et j'aimerais profiter aussi de ta présence pour nous parler un tout petit peu de ce que je définis. Bon, c'est pas seulement moi, que tout le monde définit comme des success stories, ce modèle de valorisation d'un développement qui démarre au niveau du laboratoire, au niveau de Reminex, dans ton ancienne vie, jusqu'à la mise en place d'usines. Donc, j'aimerais bien un tout petit peu qu'on puisse profiter également un peu de tes lumières, de ton avis, en sachant que c'est vrai que là, à nouveau, on a parlé, Samir a parlé de cet avantage d'avoir ce partenariat avec un grand groupe industriel. C'est un peu similaire. Là, on passe aussi à un autre grand groupe où il y a tout un soutien, une dynamique, mais malgré ça, je sais que ce n'est pas du tout évident. Et cette émergence de nouvelles industries permet aussi d'incuber toute une série d'écosystèmes autour. Donc, Ismail, the floor is yours. Je t'en prie. Merci, c'est Badr, chers collègues. Mes salutations pour les panélistes. Je voudrais profiter de l'occasion pour remercier et féliciter les organisateurs de cette conférence, avec à leur tête le professeur Naoui, que j'ai eu le plaisir de connaître à Erizen, puisque nous faisions partie du comité scientifique d'Erizen. Et je me rappelle, j'avais fait campagne pour que le professeur Naoui soit président de de ce comité. Et je voudrais, Merci beaucoup. J'ai pas oublié, hein. J'ai pas oublié. et je voudrais aussi féliciter ces Hajjaj qui a été très actif pour nous préparer pour pour ce panel. Et bien sûr, c'est Badr, je pense qu'on te doit la réussite de Erezen
C'est une belle réalisation et je suis sûr que Seracité est en train de lui donner une autre dimension beaucoup plus ambitieuse pour l'intérêt de la R&D dans notre pays. Et je te félicite aussi d'avoir eu le courage de faire le pas d'aller vers l'entrepreneuriat. C'est c'est aussi un bon exemple de comment on peut passer de la R&D à l'entrepreneuriat parce que c'est essentiel. Moi, si vous permettez, je voudrais juste dire deux mots sur Sonacid, qui est une entreprise sidérurgique et que nous sommes en train de transformer en entreprise de recyclage parce qu'on s'est rendu compte que la matière première qu'utilisait Sonacid pour produire de l'acier était finalement la ferraille, est une sorte de minerai polymétallique. Il y a beaucoup de métaux dans cette ferraille et qui pose problème au cours de la fusion de l'acier. Et on a pris la décision de lancer une petite structure de R&D pour pouvoir trouver des solutions à cette ferraille polymétallique. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous annoncer que non seulement nous allons produire de l'acier avec ses différentes qualités, mais nous allons produire aussi du cuivre, de l'aluminium, de l'oxyde de zinc, du sulfate de fer pour les batteries LFP, etc. Et donc tout ça grâce à la R&D. Et la R&D, ça commence pas par de grands moyens. La R&D commence déjà avec un bon encadrement, avec des objectifs clairs et avec une idée que rien ne peut réussir s'il n'y a pas en face un marché. Euh, je ne parle pas de la recherche fondamentale qui est essentielle, qui est importante, qui nourrit la recherche industrielle, mais la recherche industrielle, qu'elle soit faite dans les industries ou dans des organismes tels que IRESEN ou dans les universités, doit avoir comme objectif deux aspects importants. Ou la R&D est capable de créer un marché, marhaba, ou bien il faut qu'elle vise un marché déjà existant et apporter une amélioration qualitative ou quantitative ou économique au marché. Et je pense que ce mindset est important de l'avoir chez nos chercheurs qui s'intéressent à la recherche appliquée pour pouvoir réussir. Il ne s'agit pas de dépenser beaucoup d'énergie euh, pour quelque chose qui n'est pas vendable. Et à ce moment-là, c'est quand même une perte de moyens, une perte d'énergie, un découragement aussi des chercheurs. Ce que j'ai observé au cours de ma vie professionnelle, c'est que l'encadrement, qu'il soit dans les universités, dans l'industrie ou dans d'autres organismes scientifiques, l'encadrement est essentiel. Je pense que euh, la chance que nous avons, nous, dans notre pays, c'est qu'on a une jeunesse, des gens qui sont extrêmement intelligents, et on peut se poser la question, pourquoi il faut qu'ils partent à l'étranger pour réussir? S'ils partent à l'étranger et réussissent, ça veut dire que l'enseignement qu'ils ont reçu est un enseignement de qualité. On ne peut pas croire une seule seconde que aujourd'hui, ils sont des milliers de Marocains sur tous les continents qui réussissent dans tous les domaines scientifiques, économiques, financiers. Et donc, il y a une qualité de l'enseignement. Ce qui manque, à mon avis et à mon humble avis, c'est l'encadrement et la mise en place de politiques claires. Quels sont les objectifs de la R&D dans nos universités? Même des tentatives de mettre en place des universités hyper modernes au Maroc ne réussissent pas parce qu'il reprend le même modèle que les universités classiques dans le pays. Il faut absolument qu'on révolutionne non pas les moyens, mais les manières d'aborder la problématique de la recherche scientifique. Euh, Aujourd'hui, ce que je vois, c'est qu'il y a énormément de moyens qui sont mis dans la R&D par des grosses entreprises telles que l'OCP, par exemple, ou Managem ou d'autres, mais je ne vois pas encore la finalité. Je ne vois pas encore la finalité. Nous n'avons pas encore
des usines qui sont le produit de la R&D. Nous avons beaucoup d'usines qui sont soit le produit d'achat de licence, soit le produit de JV. Donc nous ne sommes pas encore, sauf le cas de management qui est à part, nous ne sommes pas encore euh, en mesure de valoriser les travaux de nos chercheurs en les industrialisant leurs produits. Si vous permettez, je vous donnerai juste le cas de management, la chance que j'ai eue moi en tant que débutant chercheur dans cette entreprise, c'est qu'on avait des patrons qui croyaient à la R&D et qui voulaient prendre le risque, qui avaient le courage de prendre le risque de réaliser industriellement le produit de la recherche. Cette volonté qu'avait le management a énormément aidé à la réussite de la R&D. J'ai vu le Cerfos date depuis 1950 et jamais aucune usine de valorisation de phosphate n'a été faite avec les travaux des chercheurs de Cerfos. Et Dieu sait qu'ils faisaient du bon travail. Et nous avons aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, la, la production de l'acide sulfurique, la production de l'acide phosphorique. On a encore des brevets Rand-Poulin qui datent presque du Moyen Âge, de Mitsubishi, etc. Donc voilà, vous avez une idée. Il faut que les managers de ce pays puissent donner l'opportunité aux chercheurs et à leurs résultats de pouvoir les réaliser. Et c'est quelque chose qui est fondamental pour la réussite de la recherche scientifique dans notre pays. Et on le voit aux États-Unis, vous avez 80% de la recherche est financée par l'armée américaine. Et l'armée américaine ne finance pas la recherche pour le plaisir. Elle finance la recherche pour passer à l'application. Et aujourd'hui, j'entends, je lis des montants non négligeables qui sont dépensés dans la recherche, mais je ne vois pas un chef d'entreprise qui dit, voilà, je prends ce projet qui a été développé par une université et je le réalise. Et c'est ça, c'est ce pas-là qui nous manque aujourd'hui pour la réussite de la R&D. Je m'arrête là, Sebad, parce que s'il y a d'autres Merci questions, beaucoup. je participe. Merci beaucoup, Ismaël. Euh, je l'ai dit au début, je le pense, il faudrait également, je vais peut-être dire aussi qu'on doit capitaliser encore beaucoup plus sur nos doyens et surtout ce savoir et cette expérience de nos doyens. Tu as parlé de la mise en place et la création d'IRSN. Les personnes avec lesquelles je me suis entretenu au début et dans le cadre d'échanges très, très enrichis, enfin, très structurants, ont permis justement que cette structure voit le jour et il y a eu l'engagement de personnes telles que ta personne. Et je tiens aussi à te remercier du fond du cœur aussi, Sehmed Naoui et d'autres personnes qui y croient, comme tu dis, à différents niveaux. Et on a même eu, il y a eu des moments, on a même eu des ministres qui y croyaient aussi, ou qui y croient, bien sûr, il y en a toujours. Mais j'aimerais aussi peut-être, avant de passer on va peut-être passer du Maroc aussi à la Turquie, mettre en avant ce dont tu as parlé bien sûr d'objectifs très clairs et là j'adhère, tu as parlé aussi de politique R&D et la politique R&D pour moi doit se faire au niveau national avec un environnement favorable. Tu as parlé des États-Unis. À mon humble niveau, aujourd'hui, j'ai fait le pas et nous avons fini l'usine de fabrication des chauffe-eau solaires. Nos partenaires pour ce développement technologique, qui n'est pas une recherche de rupture, c'est un produit qui existe depuis très très longtemps, il y a un savoir-faire, mais tout le développement de ce produit s'est fait au Maroc avec des chercheurs que vous connaissez, des chercheurs de l'université de Fès. On a développé on a tout préparé. Et personnellement, mais il faut que j'en parle aussi par rapport à ces politiques aussi publiques. L'environnement doit être mature. Nous avons malheureusement surtout des banques commerciales. Et tu as utilisé le mot risque. Il n'y a pas beaucoup de capital risque, de financement de capital risque. Les banques sont très, très conservatrices, c'est l'environnement qui le veut.
Et donc là, je le vis. C'est très, très difficile justement de se lancer lorsque ben, il n'y a pas automatiquement un partenaire aussi dans le cadre d'une JV ou autre qui va pouvoir ramener l'assise financière nécessaire. Et c'est un tout petit peu dommage. J'espère que ça va aussi évoluer. Et la vitesse aussi avec laquelle les process doivent aussi être implémentés, qu'ils soient au niveau administratif public ou pas, doit également aussi évoluer. Nous nous sommes battus ensemble pour financer des projets de recherche, enfin, faire avancer les projets. Il ne faut pas oublier qu'on avait également des établissements publics qui devaient nous allouer les financements et on était confrontés à des retards. Et il fallait se battre pour que ces retards n'impactent pas le développement de projets de recherche. Lorsque pour la partie industrielle, dans le cadre de subventions ou autres, on est confronté à des retards de 3 ans, de 4 ans dans une vie d'une entreprise, surtout si elle est en train d'émerger, c'est très, très difficile. Donc là encore, clairement, les politiques publiques doivent être là aussi très claires et être conscientes de l'importance d'aller vite et de bien aussi orienter ces financements. Je suis désolé, là je parle d'expérience aussi personnelle et c'est l'objectif également aussi de ce panel et de cette rencontre. I will again switch to English. We had very insightful information regarding then the challenges in Morocco, regarding then the current positive developments, but also then challenges. And I would like now to take the opportunity to have with us Dr. Emre Demirizem to move to Turkey. I have to say, sometimes in the past, you remember, dear Samir, when we spoke about potential collaboration and the new important regional powerful ecosystems. We spoke sometimes about MENA and Turkey. Dear Emre, we would like then to take this opportunity and then to ask you, what are the R&D activities, what are the instruments which TENMAC and the tech to position then Turkey in the new and critical future technologies, such as solar energy, and then we saw the challenge with the current existing then position and market, hydrogen, new hydrogen ecosystem and value chain, as well as then the other topics and parts of the value chain which are important. When we speak about batteries, we speak also about earth elements. There are earth elements. Could you please give us a little bit then an insight about what is TENMAC, how TENMAC is supporting then this development in Turkey, please? Thank you for your kind invitation and also introduction about me, Mr. Belriken. And also for, I would like to send our old thanks to the organizing team. We had a good friendship during our PVCon conference years in Middle East Technical University. So we have already a good and synergetic also issue about our possible collaborations for the future. But now I have another representative position in Turkey after our university years. So I'd like to try to define our new roles and also as a neighborhood, as I think a strong collaborator for Morocco. From the perspective of Turkey, maybe we can define new challenges on the roadmap for our possible collaboration issues. But before this, maybe I can introduce and also summarize the TENMAC's roadmap and why
is TEMMAC why also they'll have an essential role to also consolidate the whole these technologies you already mentioned during your also presentation, and also how we can transfer this know-how and also strengthen this know-how with new also cooperation opportunities from the again angle and perspective of projects, new also collaboration models, and also integrate these models to new economic and also social aspects. So I'd like to, I think, try to maybe draw also a frame for the TEMMAC's also mission and vision on this roadmap. Maybe I can start with here. TEMMAC was established in 2020. This is the abbreviation of the Turkish Energy, Nuclear and Mineral Research Agency. Actually, a consolidation for these also thematic research areas. Our headquarters is located in Ankara, our capital city, and consists of 5 research institutes. Maybe I can also give a brief explanation about their focus areas. The first one is the Nuclear Energy Research Institute. Actually, it's also a diversified topic when we compare these technologies to renewable energy technologies. Also, I'm a solar power expert, but from the nuclear side, it's a different story, I know. But this institute also employs our researchers, experts, and engineers who specialize in ionizing radiation, particle accelerators, and nuclear technology. Also new and more durable, safer, and also more environmental technologies, emerging technologies like small modular reactors, like some new particle accelerators, but more, especially more environmental, we can say. So maybe we can also develop new hybrid technologies between renewable energy and also new nuclear energy technology components. This institute actually has a very diverse area in Turkey, and day by day also it accelerates its new research areas. We have also another research institute among these 5. This is the Boron Research Institute. This institute presents a different story, actually. As some of our listeners may already know that the geography of Turkey, our country, contains more than 70% of the world's boron reserves. This institute conducts significant research to leverage the extensive value chain of this mineral, also from raw material extraction to its application in various industrial sectors. For example, for defense sector, for example, for medical sector, it's a very, very also diversified area. We can also define this. So a thematic actual research institute, we can also introduce this research institute's story. The other one is the rare earth elements. These actually strategic rare elements has a critical role, I think, in today's world. I think during the news, we generally heard frequently during these days from the different political perspectives, all the politicians, administrative executives, and offices, and also from the different countries' strategies, we can hear these type of news. Our Rare Earth Element Research Institute, we abbreviate as NATEM, conducts research and development activities necessary for the discovery of regional reserves and their integration into technologies for 17 rare earth elements and critical minerals. It's an interesting, I think, point that these materials are essential for also renewable energy and battery system technologies, as well as serving as raw materials in various sectors, like in renewable and clean energy technologies. Additionally, the Institute is involved in the development of magnets for certain industrial applications.
I think the most maybe connected part is our TEMAN Institute. TEMAN is our Clean Energy Research Institute. Again, it's connected to TEMMAX administrative building. Our Clean Energy Research Institute is focused on the thematic areas of renewable and clean energy, which constitute the largest segment of this conference, actually, we can say. In addition to enhancing the efficiency of popular technologies such as solar and wind for sustainable energy production, this institute also addresses topics such as hydrogen, carbon capture, and also energy efficiency. And new also areas already are focused on this institute. And last but not least, the fifth institute of the TEMMAC is the Energy Research Institute. It's a general term, I know, the Energy Research Institute, but this institute is in the process of developing its human resources and infrastructure in areas such as smart grids, energy digitalization, and integration of artificial intelligence as a supportive tool in energy systems, you know. These topics are becoming increasingly important in many contemporary projects, despite the broad nature of this term, this energy term. Specifically, we can say the energy digitalization and its integration to other energy technology systems. To effectively fulfill these whole institute's responsibilities, our agency and presidency encompasses essential coordinating units, technology transfer offices, research and development centers, training and information centers, and various other departments, project development department, human resource department, and including my own also, industrial relations and contracts. We also support their research activities to transfer these know-how culture and also collaboration methods to our other domestic products and also other international collaborators and also stakeholders. In summary, maybe for the first part of your question, TEMBA can be defined as an agency that facilitates coordination among the public sector, universities, and industry in our country, but as well as with our Ministry of Energy and Natural Resources. We are like a bridge among our stakeholders and also our international also partners around the world. If we also the continuing part of this session, if I also be asked from you about our support mechanisms and also how we can proceed, how we can also develop this type of synergy development projects, collaborative projects, I can also give some examples about them. Maybe I can stop here for the first part. Thank you very much. Thank you very much, dear Dr. Emery. I would like also then to take the opportunity to express our friendship and solidarity to you. We are very glad that there were no serious injuries during the earthquake in Istanbul. You know, we had also an earthquake in Marrakesh, and clearly we were a little bit then afraid, but we are very happy that there are no serious injuries. Thank you very much for your presentation. I would like now and then, dear Angela, thank you for your patience. It's the case when we have a lot of other panelists. Thank you for your patience. And I would like then to move to another big company which is active in Morocco since many years. The company developed, and of course, then you will highlight then the points, different topics in especially also then in Morocco. Of course, we were a little bit disappointed. Of course, I have then to say it when we heard that one company, Siemens Gamesa, for the blade manufacturing will stop then the production, but we hope we will have then other good news. When we have sometimes bad news, we will have then good news.
But Njla, I would like to take this opportunity. We spoke a lot about R&D, about the bridges from the academia to the industry. And then we took some examples, and this is why one of the examples was the green hydrogen value chain. You are on the heart of the green hydrogen value chain, and on different places, and not only then electrolyzers, but I would like to take the opportunity then to have you. We would be then happy if you might introduce also then the company, your role, and then to explain how Siemens Energy now is preparing this huge market which is now ongoing. We are following the development and the press releases regarding the Moroccan offer. We had already a lot of companies. We heard that till the summer we will have then other selected companies. Of course, all the projects won't start then next year. They are starting then by 2027, 2028. Important and huge projects involving solar energy, wind power, and then electrolyzer units, and then later on other industrial parts for the transformation. It might be then to produce green methanol, like Samir Rashidi mentioned, but also then green ammonia, and then other topics. We'd like then to understand how do you prepare this development for the hydrogen then technology, especially electrolyzers. And also, we would like to ask you what would be then required to have a important local electrolyzer manufacturing ecosystem in Morocco. Najla, the micro and screen is yours. Thank you very much, Badr. Thank you for this opportunity to be among these esteemed panelists on this industry talk. And also from my side, thank also the organizing team for bringing these industry closer to academia, which is very essential, especially when we come to complex projects or topics like hydrogen, where we really need to work together. And before I go into the addressing some of your questions and our role and relationship, I would first like to take a second to, of course, applaud the efforts that Morocco is continuously doing to drive its energy transition. I mean, and to contribute to the global decarbonization targets. Recently, the head of the government has declared the new target of reaching 52%, which before used to be a target for 2030 of the renewable installed base in the overall electricity mix. Now it's been pushed to 2026 or 2027. We also have heard the announcement that the investment budget dedicated to the electrical infrastructure have been multiplied by 5 to support these aggressive goals in the energy transitions. Then you mentioned, of course, all the news regarding the Offre du Maroc and the companies that have been shortlisted with conditional land allocations to proceed to pre-FEED studies to be able to continue the developments. And then, of course, I mean, we have mentioned OCP earlier. Samir has mentioned all the efforts that OCP is doing to drive these hydrogen or green hydrogen production projects and lead this innovation and development. So, I mean, from how we see as a Siemens Energy, as a technological leader, Morocco, I mean, we see it as a country that has all the ingredients to be a leader on the global energy transition for the green hydrogen production. I mean, first of all, we take the abundant renewable energy resources. We are blessed
to have one of the best wind regimes globally, with sites that could reach up to 80% capacity factor for wind production in the south. That is actually better than one of the best offshore sites that we see worldwide. I mean, this is exceptional. And then this is complemented with the excellent solar radiation. And the great part about it is that they're complementing each other also on a time basis, where we see, especially in the south west region, that most of the wind blows at night when the solar radiations, of course, don't exist. So you couple these two with a minimum number of battery, then you get a complementarity that allows to mitigate first the intermittent problems that cause issues to the grid, but also are key to stabilize in order to have a steady production of electrolyzers and to have an efficient production in that regard. So you are able to by combining those resources to have almost a base load production capacity. Then we have, of course, the access to the ocean. You have shown on your previous slides that, of course, you need the water to transform the green electron to the green molecule via the access of the ocean, which is actually something that we do have in most of our sites, is direct access to the ocean. So to use it to desalinate it and use it in the process of transforming from electron to molecule. And also we have the abundant land. So that is also something that is not a given in most countries throughout the world. So with all of this, Morocco has already been classified as one of the top 10, or I would say even top 3 countries in the world with the best potential of green hydrogen production. So we have Chile in the west that is supposed to, or expected at least, to play a major role on the hydrogen production in the Americas region. Then we have Australia on the east that will play a major role for the Asia Pacific markets. And then there is Morocco, along with other countries that come also with some good resources, which is Egypt and South Africa, that are expected to be a leader for the green hydrogen production for Europe and Africa. So so all of this, I mean, we and other multinational or local developers, they do see the great potential that has Morocco. I mean, and also you add the geopolitical stability, which is the perfect combination of any multinational company to come and invest and develop for projects. And then we have seen great improvements also on the infrastructure of Morocco, and not to forget the skilled workforce. I mean, from our experience, we have executed projects. I mean, Siemens Energy, via its mother company, Siemens, has been present in Morocco since 1956. So we have accompanied a lot of the infrastructure and power generation projects in Morocco. And we have also, you mentioned the blade factory that we have opened, unfortunately, for technological advancements, which most of the time is a good thing, but for us it was a little bit of working against us, that the technology developed so fast that the product that we were producing came into an obsolete state very fast, and it needed more investments that we had to close. So this is under, I mean, between parentheses, but we also experienced the valuable skilled workforce that we have in Morocco. I mean, just to tell you that when we have closed this factory, which employed about 700 people, most of them we were able to allocate to other factories. And that to tell you that the workforce that we train and have in Morocco is capable of really transforming this industry
and actually is one of the best skilled task force that we have, that we were even able to deploy internationally to support with other factories. So then, on the other hand, we have Europe that has a clear demand for clean hydrogen to decarbonize its industrial and energy sectors. And this presents a tremendous opportunity for Morocco, having all the right ingredients, being a proximity to Europe, to serve as a key supplier of green hydrogen to Europe, enabling energy diversification and supporting Europe's transition energy and targets for a cleaner energy in the future. So back to Siemens Energy as a technology provider, we are playing a role, I mean, an essential role, I would say, to support the kingdom's goal to achieve its successful energy transition. We address energy challenges by leveraging our expertise in renewable technology, grid stabilization, digitalization, and AI-based energy management, as well as sustainable solutions for green hydrogen production, including, of course, electrolyzers, but not only that, also downstream conversion for other derivatives of hydrogen. So we view Morocco not only as a promising market, but also as a long-term partner in building a resilient and sustainable hydrogen economy. We're working closely with Moroccan stakeholders, both governmental and private entities, to support the development of hydrogen production at scale. And that includes not only the supply of equipment, but also technological transfer. And that's what we focus on, to make a sustainable frame that focuses on the transfer of technology, looking for ways of how to localize at least parts of the value chain, and building capacity for engineering, for operation and execution task force to support us execute such projects. And furthermore, Morocco's strong commitment to energy transition allows it to become a major green molecule exporter, and that also aligns with our vision of also upscaling our electrolyzers production. We have, as you probably know, opened our new gigafactory in Berlin that has started with a capacity production of 1 gigawatt of capacity yearly, and that could be upscaled to produce up to 3 gigawatts a year. And we see Morocco as a strategic base for regional projects, and to bridge between Europe and that has the demand, and Morocco that has the capability and capacity to produce these green molecules. Now you have also asked about the what it would take for us to realize these localization or manufacturing the majority of the value chain in the country. So, I mean, us as a technological company, of course, we invest heavily in R&D to improve the design, the performance of our equipment that we deploy in the energy field. But we strongly believe that it is important to consider integrating the local resources and capabilities in the full supply chain of the projects. And this not only benefits the country, because that's what the country is looking for, is of course to bring companies that support it to develop its know-how,
to bring some localization into the country, but that actually also supports us when we execute our project, that help us secure a stable supply chain. Because I mean, we talk about this volatile markets with all the geopolitical events that are ongoing worldwide. I mean, the best way is to decentralize, is to really be able to self-sustain your local markets with resources that you have in that market. So that's supporting us to also as a technological company to self-sustain the supply of our equipment, but also to have the qualified task force that could execute these projects. So, and that would also allow optimization of the whole business plan for these complex projects by simplifying the logistics and also bringing the supply closer to the execution. We also, I would also probably focus on some of the criteria that companies like us, when we think about investing or localizing our production in the country, of course, there is some criteria that need to be there for us to make such decisions. I mean, first and foremost, you have the demand visibility and certainty. And that's unfortunately, that's something that we lack in Morocco. I mean, of course, there is and it's not only Morocco. I mean, we have seen that the green hydrogen globally has gone through a hype period where I think the expectations were very high. Everybody was talking about gigawatt scale projects to come very fast, but that was, I believe it was just a fast reaction to the destabilized commodity worldwide. So everybody started looking for alternatives, and the green hydrogen was the great alternative that everybody was seeing as the savior. But then I think the world did not really see through all the complexity of realizing such large projects, and now reality is coming back. I mean, prices of other alternatives like gray ammonia are coming down, and then also the complexity of realizing such projects, not having commitments from offtakes, the proper financing that is willing to take some additional risk to implement projects that have never been implemented. I mean, when we talk about projects in the scale of gigawatts, I mean, so far, the largest green hydrogen production project is probably around 200 megawatts, and that's very recent. Just a year or two ago, we were only talking about 10 megawatts, 20 megawatts projects. So that comes with its complexity, but as a manufacturing facility, it's key to have visibility of what is expected in the short term, in the medium term, in the long term, to be able to make such decisions to localize production or assembly or the execution of the projects in a specific location. So that's along with, of course, having projects that come into maturity. We have seen a lot of projects, and not only in Morocco, I mean, worldwide, that go into feasibility study, pre-feed, and then the business case does not come together, and we see a big percentage of these projects don't come into maturity, and so that gives a little bit of a lack of visibility of what would happen and whether the stakeholders or the technology providers are willing to actually do these investments, localize right now, or wait until we see these projects materializing and coming into a higher level of maturity.
Thank you very much. Thank you very much, dear Angela. It was very clear. Of course, it's important to have this visibility to start investing. We're speaking about a huge investments. I saw during this conference, my dear colleagues, Professor Ahmed Nawi, Professor Sharaf Hajjaj, were very innovative regarding then the structuring of the different panels and workshops. I would like also then to take the freedom to adapt it a little bit. And this is why I hope we will have also during this panel the opportunity to build connections between the different panelists. And this is why I will ask two short questions to Njla Yazri and to Samir Rashidi. To Samir Rashidi, dear Samir, you know the topic very well. You have a lot of, you are managing, coordinating different studies for different parts of the value chain and the aspects of the green hydrogen ecosystem and value chain. You have also different projects. Dear Samir, do you think it is space for startups, for Moroccan researchers for the next 3-4 years? And we have the advantage in Jila, even if it will take a little bit then longer, it means we will have more time to position ourselves. And this is why I would like then to ask Samir. Samir, do you think there are opportunities to develop new deep tech startups in this field regarding then the green hydrogen ecosystem and value chain? And then I would like also then to ask Kunjela to answer also then the same question, and then to try also then to tell us how could you, as a big company working in this field, cooperating also with a research center like IRISEN, and IRISEN is a connection, is a interface also to a lot of Moroccan universities. Regarding this topic, you are developing stack in Berlin, producing then the electrolyzers, but we see there are a lot of parts of the value chain, and clearly there are opportunities to cooperate then together later on to be ready to address parts of this value chain. Samir, please. Thank you so much, Sibadr, for the question. It's not easy. It's always a complicated, question when it comes to trying to innovate in a value chain that is also pretending to be mature. If I may, I would also take Dr. Aqlai's sentence that was he has mentioned earlier. We need to know better, or to understand better the value chain, and to have an objective behind. So when you look very well in the value chain of green hydrogen, there are some components that probably are well advanced, and it will be a little bit complicated for a developing country, or a developing a university in a developing country to be positioned. But there are some other elements of this value chain where there is still room to innovate. I think hydrogen storage is still a subject for innovation, especially in metallic hydrates, or hydrometallic. The subject is still it's an old, but still something that is being probably or could be also investigated by Moroccan research or African researchers. Carbon capture technology is also still relatively
a new subject where there is still room for some disruption. And I would say the O&M, the operating and management strategies. This is also still some room because technology bricks are there, but there is no, I mean, enough existing plants of power to X, let's say, projects that are running for some time. So there is still some room to innovate in this area, but I would say if there is some means, I mean, if we have access to an important funding, like for example, I would like also to recognize also this leadership of the Ministry of Research with the PNRD program, supported again with OCP groups and UM6P, which is a huge, I mean, funding of around approximately, I think, of 1 billion dirhams for 4 years, which is 250 million dirhams per year budget. It's really huge, and I think for this kind of course, it covers the whole subjects of research in Morocco, from agriculture to, I mean, computer science, mathematics, and also other applied innovation. But still, it's really a very, very substantial funding. And I think in this regard, we could think of to be a little bit bold and to dare some disruptive technologies, especially there are still some room in electrolysis, but it's really some we need to be tackling some very low TRL pathways that are still not very well developed. IEM and the solid oxide are having also very good funding from the private sector, and probably they will learn. I mean, the learning curve will be very, I mean, accelerated in these two technologies. But still, I think there is still some room in those electrolysis technologies. But in a whole, that would be my intake about those innovation pathways. Thank you very much. And Najla, please. No, of course. I mean, as I said, I mean, electrolyzers technology, whether it's fortunate or unfortunate, is not mature. So everybody is welcome to contribute, and we do believe that partnership is a key to really bring it up to speed. It's not only on the R&D work, but also to learn from the operation, like Samir has mentioned. To really improve the operation in the field. And those are the things that we're really looking to collaborate and try to use the whole ecosystem to learn from. I mean, of course, we are open. We have already approached some universities like the UM6P to start reflecting on some topics where we could collaborate, do some joint research. We in Siemens Energy, we have innovation centers that work closely with universities to do just that, to look at all the topics that we could collaborate, do joint research together, exchange students, have keynote speakers from experts from within to have such a collaboration. Actually, with the CISEMIR, we have met only 2 days ago, and we discussed about this potential collaboration. And I think there is still something that's coming into place between IRSN and UM6P that we would like to explore. We have mentioned carbon capture as a potential field of collaboration among others. We in Siemens Energy also have chosen the PEM technology because it's a technology that we see still have a lot of potential to improve. So in terms of performance, flexibility, we think that it has not reached a level of maturity yet where we will get a lot of optimization of performances from trying to improve both on the R&D side and also on the operation by learning on how it behaves
within the intermittency conditions and then I mean with the upstream and downstream and trying to have an efficient overall performance. So of course, I mean, we are open to such collaborations, and we have started brainstorming, and we can only do Perfect. more. I didn't know that you met a few days ago, but I'm very then happy that you started already then the discussion. Of course, when we speak about the important parts of the value chain, all the time they are composed by different components, and there are also a lot of other subjects and topics when we speak about cooling, when we speak about then storage, cooling, different type of coolings, dry cooling, wet cooling, and clearly it might be very important also for the Moroccan ecosystem, even if, like we said, there is maybe then delay regarding then the projections. This is an opportunity to develop also activities, products which might be integrated in Morocco for the local content. Dear Ismail, j'avais une question et bien sûr je vais te la poser. Elle est relative euh, au développement, l'utilisation justement de l'hydrogène vert pour la filière de l'acier. On parle beaucoup de DRI. Donc, pour essayer aussi d'avoir un peu la température d'un professionnel par rapport à l'évolution et à la maturité, donc pour savoir est-ce que c'est des choses qui vont venir à moyen terme, à court ou à moyen terme. Mais j'aimerais peut-être juste avant intégrer une autre question parce que on en a parlé actuellement. C'est a parlé des matériaux. Et on sait que quand on voit ces grands projets, et puis on a toute une chaîne de valeur, il va falloir avoir des tampons et avoir du stockage de l'hydrogène. Partiellement, ça dépend, ça peut être dans les conduites, mais ça pourrait être aussi lorsqu'on a besoin de tampons plus importants, des réservoirs, même si on continue de le transformer. Si on va continuer à le transformer sous forme d'ammoniac, donc il faudra aussi avoir des tampons et des réservoirs pour l'ammoniac. Et là, tout à l'heure, j'ai été vraiment très ravi et fier d'entendre que grâce à vos activités de recherche, vous allez commencer à proposer de nouvelles matières premières qui n'étaient pas proposées ici avant. Dernièrement, on a lu dans la presse, on parle beaucoup d'étain et de mines d'étain, sans parler d'éléments confidentiels ou de choses sur lesquelles vous êtes, mais on commence à avoir tous les ingrédients pour pouvoir développer aussi des matières premières qui pourraient servir à stocker aussi ce genre de gaz. Et donc, j'aimerais également aussi profiter de ta présence pour savoir est-ce que sur ces deux sujets, un, par rapport aux produits, est-ce que vous pensez également aussi à moyen terme avoir ces matières premières qui vont servir, qui vont être transformées pour servir aussi au stockage et aux conduites. Et puis de l'autre côté, l'hydrogène en lui-même en tant que vecteur dans votre process, est-ce que c'est des choses aussi qui sont en train d'évoluer et d'arriver à maturité? Alors, je commencerai d'abord par l'hydrogène. Nous sommes en train de regarder de manière très près ce qui se passe dans le domaine de l'hydrogène. On a aujourd'hui une contrainte. Il nous faut un hydrogène à 1,5 $, 2 $ le kilo et pas plus. Malheureusement, même avec de l'énergie éolienne ou de l'énergie solaire, ce qui va renchérir le coût de l'hydrogène, c'est le stockage. Le stockage pose un sérieux problème. Et du coup, on regarde aussi ce qu'on appelle aujourd'hui l'hydrogène blanc. Il y a des indices intéressants dans le pays. Il y a des expériences aussi, un pays africain, je pense le Mali ou la Guinée, je ne me rappelle plus, est-ce que c'est le Mali ou la Guinée, où il y a une C'est le ville qui Mali. fonctionne à l'hydrogène blanc.
Donc, je pense que ça peut être aussi un avenir pour l'hydrogène parce que ce qui est intéressant dans l'hydrogène blanc, c'est que, son extraction n'est pas compliquée, elle est simple. Et puis, il y a un byproduct qui est l'hélium. Dans l'hydrogène blanc, on peut avoir jusqu'à 2% d'hélium, et ce qui va améliorer considérablement le cash cost de l'hydrogène. Et donc, c'est un sujet intéressant. Maintenant, je reviens à l'électrolyse. Il y a aussi beaucoup de travaux de recherche à faire. Je pense que les matériaux d'électrolyse coûtent encore trop cher. Les métaux précieux, platine, iridium, ça serait intéressant de développer des sujets de recherche sur des alliages beaucoup moins onéreux. Je pense par exemple aux alliages du cobalt. Il y a quelques expériences qui ont l'air de donner des résultats intéressants. Ça, j'aimerais bien que par exemple Iresen puisse travailler sur ce type de matériaux pour améliorer le coût de l'électrolyse en termes de CAPEX, mais aussi en termes de consommation d'énergie. Maintenant, pour revenir à son acide, nous avons aujourd'hui deux laminoirs, un Jorf et un Nador qui fonctionnent au fuel et qui peuvent être hybridés pour pouvoir fonctionner à l'hydrogène. Et donc, on attend avec impatience de voir. Peut-être qu'on va commencer par une première étape, c'est d'introduire le gaz naturel. Et puis ensuite, si il y a une offre hydrogène intéressante, le circuit gaz peut être remplacé par l'hydrogène. Ça, c'est une première application qui peut être très rapide. La deuxième application, c'est la réduction du minerai de fer, ce qu'on appelle aujourd'hui le DRI. Là aussi, ça peut devenir intéressant si on a de l'hydrogène dans le pays, produit probablement dans le sud du pays, c'est parce que c'est là où le coût énergétique est le plus intéressant. On pourrait envisager de réduire du minerai de fer pour en faire un métal vert pouvant servir à produire tout type d'acier, que ce soit le plat ou le lent. Et ce que nous sommes en train de développer comme matériaux, c'est plutôt, on s'intéresse à la batterie LFP, et donc on travaille sur un précurseur, le sulfate de fer, qui est intéressant et qui peut servir pour toutes les gigafactories qui sont en train de s'installer aujourd'hui dans le pays, euh, parce que avoir des précurseurs produits localement va améliorer le bilan carbone des batteries produites au Maroc. Et donc, nous, on s'inscrit dans dans cette ligne-là pour pouvoir mettre à la disposition des gigafactories des produits qui pourront servir à la fabrication des batteries. Donc, je pense au sulfate de fer, mais aussi le cuivre, puisque nous allons produire du cuivre pur et qui pourra aussi servir dans tout ce qui est euh, voiture électrique et autres types d'applications. Je voudrais aussi signaler que l'acier qui est produit aujourd'hui par Sonacid, il est benchmark international parce que c'est le seul acier au monde aujourd'hui qui est produit à 90% d'énergie verte. Nous avons été certifiés par un organisme international, un certificat EPD, qui va nous permettre en 2026, quand il y aura la taxe carbone à l'entrée de l'Europe, de pouvoir rentrer dans le marché européen sans pour autant payer cette fameuse taxe. Et donc, il y a tout un travail de R&D pour pouvoir s'impliquer de plus en plus dans l'industrie de tout ce qui est vert, euh, de la batterie jusqu'aux produits finis, produits avec de l'énergie verte. Donc, on a développé des fermes photovoltaïques à Nador. Nous sommes à 4 mégas, nous allons passer à 6 mégas. On a bénéficié de l'énergie éolienne, et quand on pourra changer le fuel par d'abord le gaz naturel et ensuite l'hydrogène, ben on aura à ce moment-là 100% de production d'acier vert dans le pays. Écoute, excellent, excellent. Bravo pour
la vision et puis aussi ce leadership. We heard, I will again then switch to English. Njla, we heard from you as an expert from the topic. We heard about sites in Morocco with a load factor of 80%. And I think such kind of objectives to reach the 1.5 euros per kilogram, or maybe then 2, would be then possible in the mid-term. And then you heard that also from Sismail, if you are able then to reach this cost, you will have then a customer, an important customer in Morocco. We spoke a lot about this the new sectors which are emerging in Morocco. We spoke about green hydrogen. We spoke about batteries. We heard from Dr. Smail Aqlai about also the development of new materials for the battery sector. And I would like now to move again to Turkey and to take this opportunity, dear Dr. Emre. We are, I will say, between friends. And then please tell us what are the secrets, how Turkey was then able to reach, clearly to build a technological sovereignty in some sectors, textile, automotive. There are a lot of sectors in which you were then able then to build clearly a very strong ecosystem. We are developing in Morocco also then very strongly the automotive sector. We will reach very soon 1 million cars per year. It's also then very important. But we would like also then to hear from your side, what are the processes when we speak about how do you support the innovation? How do you support new emerging technologies and markets? Is the micro and screen are yours. Mr. Badr, thank you for this strategic question. Always when we think about this type of also ideas, but sometimes a foggy atmosphere for this, we always also, I think, trust our experience in our old friendship and also good collaborations. Actually, maybe from the TEMMAX vision and also our country's general aspects based on these type of visions and missions. Maybe I can explain from the first part of the question from this perspective, and after that, the strategic industries and how international and also national collaborations can be constructed on this type of also robust floors. In fact, the answer to this question is reflected, as I said, in our mission and vision statements. Maybe I can start with here. Within the scope of its mission, TEMMAC contributes to the development of national and sectoral policies and strategies. Also conducts commissions and supports research and development efforts, production, and also commercialization activities. Provides technical services, training, publishing services, and establishes a national ecosystem, collaborates internationally, and also represents our country, Turkey, and also enhances institutional capacity. But when it comes to the vision, TEMMAC develops a national scale innovation ecosystem and a value chain. The value chain also topics is a very key role, has a very key role also statement during our session. Also, TEMMAC achieves localization to reduce foreign dependency from the aspects of the production lines and also for the raw materials. Makes innovations to meet technological needs and gains a robust, strong and sustainable global position. In this context, in addition to the research and development activities, we also, as mentioned in the previous question,
We also develop and provide support calls, programs, collaboration models that enhance our partnership with universities, other research institutes, and also our stakeholders in the industrial sector. So this is aimed at accelerating the development and commercialization of innovative products. The support programs offered by TEMMAC include actually based on two type of programs, technology and product development projects, we said TUGEP, and also research and development projects, we said TAGEP. These initiatives have been established through the TEMMAC R&D initiatives and focus on the development, localization, and nationalization of technologies and products that hold strategic importance on both global and domestic platforms. But when we come to the geographical conditions and also intra and inter-collaborational issues around the world, due to the geography of our country, we are in a geopolitical strategic position, you know. Additionally, we have regions in Turkey with significant potential for renewable and environmentally friendly energy resources. Given our growing population and the rapidly changing political decisions, strategic decisions, economic orientations, and commercialization activities among Turkey's neighboring countries and continents, like also Africa and Morocco, we recognize that effective solutions largely depend on the proper utilization of energy resources and the meaningful analysis and understanding of the supply-demand balance. For this reason, we recognize our significant responsibility for regional and global employment, economic development, education and training, and the enhancement of our value chains. This responsibility actually is evident in our processes for formulating national energy policies and in fostering synergies with friendly countries with which we maintain strong relations like Morocco. To achieve these objectives, we must not isolate ourselves. Also, our Turkish citizens know this as a fact very well. Instead, we should strive to make major industrial sectors, such as you already mentioned, automobile, textiles, iron and steel, energy, aluminium. But these sectors generally has a very huge energy consumption and also very polluted, open to pollution problems around the world. From the aspect of climate change, global warming, also geographical other also global problems, we need to use more environmental, sustainable, and cost-efficient also technologies during their development and also progress. And we are sensitive to provide both coordination, collaboration, and specific quantitative and qualitative support in developing national and international projects and cooperation methods and platforms with our public, academic, industrial, and entrepreneurship sectoral stakeholders who already continue their activities and efforts with similar goals like them, both within our agency and also outside our country. And last, a few words in this direction. Accordingly, we also publish some thematic roadmaps. We already do this, and we have already published some of them around Turkey. So we also publish some thematic roadmaps that are shaped with the contribution of all our sector stakeholders. These roadmaps can open our national energy and strategies to both domestic and international cooperation, ranging from hydrogen to solar PV, wind, from wind energy to carbon dioxide capturing, from nuclear to rare earth element and storage. These are also our reference documents to consider all the aspects, all the also dimensions of the strategical decisions together, understanding together with our partners. And also the intellectual property rights commercialization based on a very also
good patent activities. These are also very important for us. We need to consider all the aspects and dimensions of this issue, I think, from a bigger pictures perspective. As a last word, today is also World Intellectual Property Day. Maybe some of our audience knows already. I'll celebrate in the context of intellectual property and patenting activities, which are also among the initiatives that TAMAC prioritize. Maybe Morocco and Turkey also will develop new ideas based on these commercialization methods, but also considering these type of intellectual property collaborative methods, projects, roadmaps, and more of them. We already know each other. I think the new synergies will bring us together in the new organization and also new scenarios of the future world. Thank you so much. Thank you very much for your feedback. Clearly, we believe also in bilateral cooperation, but also multilateral cooperation is also then very important. And I hope you will also then strengthen the collaboration with the Moroccan institutions. We still have then 5 minutes. I would like, maybe before opening the floor for questions for the participants, I saw in the chat there is also some questions from my former colleague, Dr. Kautar Ben Abdelaziz. We will also then have the opportunity then to open then the floor, the discussion. Very briefly, I would like then to ask you, because we have also a lot of students following this session, and if you might give in 2 sentences, what might be then your recommendation for them, because you have a lot of experience in different fields. What do they have to do to be successful? And then maybe then we will start with Njila. Njila, please. Yes, of course. So, I mean, to the young generation, can you hear me? Yes. Yes, okay, good. So I would say stay passionate. I mean, don't underestimate the Moroccan education system. It does bring a lot of skills, a lot of analytical thinking that we have seen being exported outside, and those skills have helped big multinational companies build their own strategies. So be mindful of that. Think about good collaborations, be bold, and follow your passion. And I think that that is the key. And together with the right collaborations, I think Morocco has all the potential to foster its task force, to use it to its successful energy transition. So I would say believe in it and be part of it. Thank you very much. Thank you very much, Njila. I would like to ask my dear colleague Samir Rashidi for 1 or 2 recommendations. Well, for myself, it will be somehow like what Najla said. I mean, believe in your dreams and do whatever you like. I mean, in terms of subject and jobs. And probably another tip would be to travel. Professionally speaking, I mean, we need to probably bring back our ancestors' spirit, like Ibn Battuta, Ibn Khaldun, and travel to work in other places in order also to know more about yourself, because when you travel you think a lot about yourself, but also to know other cultures and learn especially other methodologies. And after all this travel you need to be back to Morocco to support. Yeah, thank you very much, Samir. You know, Samir Rashidi is very diplomatic. I think it was then a very important and deep message, but also maybe a hidden message for the organizers who organize the ICOSES next year physically, not only virtually. Thank you very much, Samir.
then I would like then to ask dear Emre Demirizan, what might be then your message from Turkey to Moroccan friends, students? What do they have to do to be successful? Thank you, Mr. Padre, again. Except from Morocco, I think from my perspective, we had a very strong and good friendship, only in a one scientific event. Also, Dr. Sharaf and also the other friends, Professor Ahmed Enoy, know these also all the periods very well. Only one event brought us together, and we believe these also ideas during that event. And I think the new scenarios also features new also possibilities, show again new aspects for the near future. And now today, ICOSES again brought us together. By the years, for the students, also I was a student during that years, a PhD student. My, I think, belief has been shaped already in a also strategic roadmap that I think the students shouldn't lose their determination in a world where challenges are increasing. We know they are increasing more and more. But please don't lose your determination. Don't be biased. Don't be afraid. From cooperation and collaboration, from communication. Maybe you think it's a stupid idea, but please say. Sometimes that stupid idea, for example, 1 year later, might be a very strategic issue for a country, for a region, for a city, and always open to developing yourself. Also outside your expertise areas, your target fields. I'm a physics engineer, but I also know corporation communication. I also have some strategies about earthquakes, also from the scientific and the policy development from the economical aspects. I also learned them. Yes, my expertise is based on the solar energy, PV, renewable, but I also learn now nuclear and the other technologies. We should think also hybrid and also always open to collaboration. I hope this collaboration also will bring the new also opportunities, both for us and for our countries also. Thank you for Thank you very much, Dr. comments. Emre. We clearly, to be open-minded is very important. Collaboration is also then important. And I will say also less border taxes is also important. We hope we will have less border taxes worldwide. Ismail, before trying then to open the session for some questions from the audience, the floor is yours. Est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, voilà, ton message pour les jeunes, les doctorants qui nous suivent. Comme je l'ai dit au début, c'était sans complaisance. Tu as été pour moi souvent un modèle. J'ai été impressionné par le parcours et surtout par les réalisations, en restant toujours très humble et modeste. Une de tes qualités également. Qu'est-ce que tu souhaiterais recommander aux jeunes pour pouvoir justement réussir dans leur vie? Moi, ma seule recommandation, c'est de développer sa créativité. Pour développer sa créativité, il faut d'abord accepter ses imperfections. Il faut ensuite ne pas avoir peur du jugement. Il faut développer son courage parce que c'est important pour votre bien-être, mais c'est aussi important pour la réussite que vous allez avoir au cours de votre vie professionnelle. Il faut oser être créatif parce que la créativité est à la disposition de tout le monde. Ne sont pas créatifs ceux qui ont peur du jugement, ceux qui sont bloqués par leurs imperfections. Et il faut savoir que tout le monde a des imperfections et qu'il faut transformer les imperfections en force de proposition, de créativité. Aujourd'hui, les industriels, les organismes cherchent des gens qui sont créatifs et courageux. C'est ça aujourd'hui le plus important. Et je pense que toutes les possibilités pour pouvoir être créatif, bien sûr, quand le milieu aussi le permet. Merci beaucoup, Ismail. Donc, comme vous l'avez vu,
même quand on parle de technologie, de science, d'industrie, ça a été dit au début aussi par Samir Rachidi au centre, ben, on a l'humain et ses valeurs humaines sont très, très importantes. Je vous donnerai une petite recommandation aussi de ma part. Vous savez, dans les réseaux sociaux, il y a de tout. Sur LinkedIn, de temps en temps, ben, on va voir, c'est de la promotion, il y a on peut découvrir différentes informations et je dois avouer que de temps en temps, j'apprécie beaucoup de lire des messages très profonds qu'écrit Smaïl Aqlay et qu'il partage aussi avec des plus jeunes, les fruits d'une longue expérience et puis aussi d'un état d'esprit très, très ouvert. Merci beaucoup pour ça. Et puis donc, suivez-le aussi de temps en temps. C'est très enrichissant. Merci beaucoup. Alors, je ne sais pas, je me retourne vers les organisateurs. Normalement, vous avez été gentil de ne pas nous notifier alors qu'on a dépassé le temps prévu de 5 minutes. Alors, je me retourne justement. Alors, je vois que Sehmed souhaiterait également intervenir. Bien sûr, je sais que le mot de la fin reviendra à Sehmed et c'est Sharaf. Et puis voilà, donc ça sera à vous de nous dire est-ce qu'il y a encore un peu de temps pour une ou deux questions à l'audience. Sehmed, je t'en prie. The micro and screen is yours. Et merci pour d'avoir contribué à cette belle conférence très enrichissante. Si Sharaf aussi, bravo, félicitations. Je vous le dis, hein, avec beaucoup d'humilité, j'ai été très fier quand j'ai vu dans le comité d'organisation beaucoup de noms et de personnes qui ont été des doctorants à IRSN ou Green Energy Park et qui aujourd'hui sont des professeurs qui disséminent le savoir et le savoir-faire au niveau de différentes universités, pas seulement, je l'ai dit là, un peu partout. Et ça, c'est véritablement une grande fierté. Et tout à l'heure, on parlait des incubations et des réalisations. C'est une très belle réalisation, magnifique d'IRSN. Ce ne sont pas que les pilotes et les projets, mais c'est toute cette ressource humaine qui aujourd'hui est une force de frappe impressionnante. Félicitations à tout le monde. Sehmed, je t'en prie. The floor is yours. Okay, I will ask in English, then I will give the same questions in French, maybe also in Arabic, that some people in Arabic should also. So I expected to understand something in this industry talk about one questions, which make me, let's say, crazy as a Moroccan. How to solve Morocco current problem of employing Moroccan university graduate. Every year, thousands of them find themselves in the street without job. On the other hand, we are in Morocco in a huge dynamic related to the energy transition. And on the other hand, we don't see the impact of this energy transition. I just read the unemployment rate among vocational training graduate. This means people, they come from what we call les trucs professionnels. Hein? This means l'OFPPT ou l'IFMERE, non? Yeah, whatever. They are normally, they should find a job because at the beginning we form him, we give him a formation to get a job. It's, I think, 23.9%. So I will give the same question. Comment résoudre le problème actuel du Maroc en matière d'emploi des diplômés universitaires marocains et ceux dans la formation professionnelle aussi. Chaque année, des milliers d'entre eux se trouvent dans la rue. On ne peut pas dire autre chose. D'une part, nous sommes dans une énorme dynamique liée à la transition énergétique, si on croit à tous les politiciens, à tous ceux qui parlent de la transition énergétique. Et d'autre part, nous ne voyons pas l'impact de cette dynamique, de cette transition énergétique. Et comme j'ai entendu, le taux de chômage des diplômés de formation professionnelle atteint 23,9%. Je ne sais pas si je dois donner la
la même question en arabe, mais je ne crois pas que c'est nécessaire. Alors, écoutez, je ne sais pas qui souhaiterait répondre. Who would like then to answer the question? Je vous en prie. Écoutez, j'aimerais peut-être aussi rapidement intervenir, mais je demande bien sûr d'abord aux panélistes qui souhaiterait répondre. Who would like then to answer? Je peux avancer des éléments de réponse, mais avant cela, je voudrais vous donner une idée de la situation que nous vivons aujourd'hui au Maroc. Aujourd'hui, nous ne trouvons pas de main-d'œuvre. Plus personne ne veut travailler ni dans les industries, ni dans le bâtiment. C'est un grand problème euh, auquel on est surpris, puisque quand on voit les taux de chômage euh, publiés par les journaux, on parle de 13%. Ben, écoutez, croyez-moi, aujourd'hui, nous avons beaucoup de mal à trouver des mécaniciens, à trouver des électriciens, à trouver des ouvriers, main-d'œuvre. Par exemple, le bâtiment, je suis concerné par le bâtiment parce que c'est mes clients. Beaucoup de travaux de bâtiments sont en arrêt par manque de main-d'œuvre. Et donc, ça, c'est quelque chose qui est nouveau dans le pays et qui mérite réflexion. Maintenant, euh, professeur Naoui, vous avez parlé de la formation professionnelle, l'OFPPT. Euh, nous recrutons tout ce qui sort de l'OFPPT. Mais ce que j'ai constaté, c'est que l'aide qui est donnée aujourd'hui par l'État, une aide vraiment très symbolique, à 500 à 1000 dirhams par personne qui ne travaille pas. Nous avons aujourd'hui des personnes qui disent je suis prêt à travailler chez vous, mais à condition que vous ne me déclarez pas la CNSS, parce que je vais perdre l'aide de l'État. Et donc cet état d'esprit qui est en train de se développer chez un certain nombre de Marocains, il va, si vous voulez, brouiller le système. On va avoir du mal à trouver des solutions aux vrais problèmes. Ça, maintenant, je vais vous parler des lauréats des universités. C'est un autre problème. Pendant des années, dans les journaux, dans les communications, hein, tout le monde a décrédibilisé la formation des universités marocaines. Et très peu d'entrepreneurs font confiance aux diplômes donnés par les universités marocaines. On a encore dans notre pays un sorte de complexe vis-à-vis de tout ce qui est diplôme. J'ai fait l'expérience en recrutant des centaines de licenciés marocains de l'université. Ils ont été brillants, ils ont réussi. Lorsque Sebad parlait du centre de recherche de Réminax, je peux vous assurer que dans ce centre de recherche, 90% de l'effectif a un diplôme issu de l'université marocaine et qui font des merveilles. Parce qu'aujourd'hui, Managem a 20 usines, 20 procédés industriels qui tournent avec des procédés qui ont été développés et brevetés par ces gens-là. Donc, nous avons l'obligation de valoriser l'enseignement du pays. Ceci ne veut pas dire que notre université n'est pas critiquable. Il y a plein de choses qu'il faut améliorer. Mais il faut créer, je pense que pour le début, il faut créer un état d'esprit qui dit que ces jeunes qui font des études dans les universités, quand ils ont la chance d'aller en France, au Japon ou ailleurs, eh bien, ils réussissent. Nous avons aujourd'hui de prestigieux chercheurs marocains qui sont issus de l'université marocaine. Donc, il faut que, au lieu de faire des réformes tous les 2 ans, changer la nature des diplômes, etc., il faut renforcer la valorisation de l'éducation nationale dans le pays. Et cette valorisation, elle ne peut être faite que par les politiques, les industriels, pour pouvoir dire, ben,
les diplômés marocains, il faut leur donner leur chance et ils sont prêts à travailler. Mais ce qui m'inquiète, moi, et sincèrement, ce qui m'inquiète, c'est que plus personne ne veut euh, faire des travaux tels que la maintenance mécanico-électrique, le- les travaux qui sont dans l'industrie, qui peuvent être considérés comme des travaux difficiles, mais il ne faut pas que ça nous arrive que nous puissions faire venir des immigrés pour faire le travail à la place de nos jeunes Marocains. Donc moi, je tire la sonnette d'alarme. Il y a un sérieux problème hein, d'employabilité dans le pays. Le chômage, il va falloir le tirer au clair pour savoir qu'est-ce qui est le vrai chômage du mauvais chômage. Je ne sais pas si vous êtes au courant, la Banque mondiale vient de publier que dans notre pays, il y a 90% de gens d'informels. Donc ces gens-là qui sont inscrits au chômage ou qui ne trouvent pas, tout le monde travaille dans l'informel. Et ça aussi, c'est un sérieux problème parce qu'ils camouflent, ils cachent la réalité de l'emploi dans le pays. Ils ne payent pas Et- d'impôts, je crois, non? Oui, ils ne payent pas d'impôts, bien sûr. Absolument, absolument. Moi, j'aimerais bien également aussi peut-être rajouter rapidement à ce qu'a dit c'est Ismaël. Alors, en ce qui concerne la formation professionnelle, quelque part, c'est peut-être aussi corrélé au salaire, au niveau de salaire. Donc, à un moment, je ne sais pas dans quelle mesure on peut aussi commencer à faire un effort par rapport au niveau de salaire. Moi, personnellement, par rapport à mon expérience en Allemagne, les différences de salaire n'étaient pas aussi importantes. C'est-à-dire que en Allemagne, vous allez avoir un jeune ingénieur qui va commencer à travailler avec 2000 euros par mois et le technicien, lui, va commencer à hauteur de 1400, 1500 euros. Il n'y a pas une grande différence. Je pense que ça décourage aussi pour l'employabilité par rapport à la formation professionnelle. En ce qui concerne les lauréats d'université, j'adhère totalement à ce qu'a dit Sismail. Ça a toujours été également mon, mon expérience, mon vécu ces dernières années ici. Euh, moi, j'aimerais peut-être insister sur un point que j'ai senti, et ça c'est peut-être dû à des stratégies des politiques publiques sur la langue de l'enseignement qui ont changé plusieurs fois et qui ont quand même impacté le résultat final. J'aimerais parler aussi des soft skills. Tout à l'heure, je disais, on a parlé de technologie, mais les soft skills sont très importants. Ce que j'ai personnellement remarqué, c'est une baisse de niveau de langue. Et ça, c'est dommage parce que vous ne passez pas par des filtres. C'est-à-dire qu'il va y avoir le recrutement, c'est une sorte de filtre. Et si le niveau linguistique, des fois, est peut-être une barrière, ça peut également aussi être une contrainte. Et là, vraiment, j'invite aussi tous nos jeunes à développer encore plus leur capacité linguistique. On le voit aujourd'hui, l'anglais monte également aussi en puissance, mais c'est important de maîtriser beaucoup de langues. Je ne sais pas les autres collègues. Nchla, peut-être c'est vrai que en parlant, voilà, on a eu le feedback de Sismaël Aklei, peut-être toi aussi en ce qui concerne les entreprises. Et je sais que malheureusement, pour d'autres raisons, tu en as parlé, technologiques, de maturité technologique, il y a eu la fermeture de l'usine de Siemens Gamesa. Mais je me rappelle une fois vraiment d'un feedback de votre part et lors d'échanges et d'une visite du ministre de l'Industrie, Moulay Fed Alemi, où on lui a parlé vraiment, euh, on a été très fiers du niveau de des cadres et des ouvriers qui travaillaient dans l'usine de Siemens Gamesa. Donc un peu peut-être aussi ton feedback par rapport à ça. Oui, exactement. Je rejoins aussi après dans son commentaire concernant la disponibilité des gens qui sont sur terrain. Je pense qu'il y a aussi un effet médiatique sur LinkedIn que tout le monde veut avoir un job qui est flashy, qui représente une responsabilité, qui donne soi-disant une posture professionnelle, mais il n'y a personne qui veut faire du travail. Il faut quand même savoir que ces jobs ou les skills, ça prend du terrain.
Donc, être un technicien électromécanicien, c'est là où ça doit commencer. Il ne faut pas compter sur le petit pourcentage de jobs qui sont disponibles où l'étudiant pourrait avoir à la sortie de l'université un job avec un bureau, le classique ingénieur. Il faut aussi valoriser ces responsabilités qu'on a sur les projets, l'exécution du projet, parce que c'est là où il y a le grand besoin et c'est là où les compétences remontent. Donc, je pense qu'il y a une misinterprétation du besoin et d'où doit être le focus. Et aussi, je voudrais m'adresser aux dames qui disparaissent. Après avoir pris son diplôme, on voit des demoiselles qui sont brillantes, excellentes. Après avoir reçu les diplômes, on ne sait pas où ils disparaissent. On voit une grande disparité entre la quantité des CV qu'on reçoit des hommes que des dames. Donc, il faut aussi être flexible, il faut oser, il faut aller vers là où la demande et apprendre du terrain. C'est pas que moi-même, j'ai commencé par faire des exécutions, des projets, comme on dit, in the middle of nowhere, monter des turbines, faire de commissioning. Donc, c'est là où on apprend les vrais skills et c'est là où la demande. Après, bon, les échelons, ça suit, l'expérience, elle s'acquiert, mais il ne faut pas présumer que les bons jobs, c'est les jobs où on a une responsabilité assise sur un bureau. Donc, voilà, ça c'est un petit peu mon commentaire et j'aimerais bien aussi voir les demoiselles oser et aller tête à tête dans toutes les opportunités avec les hommes parce qu'ils ont autant de capacités à savoir plus. Je pense que c'est la crainte, c'est la nature des femmes qui va dans la perfection. Ce que j'aperçois au moins. Donc, si une jeune dame n'a pas 99% rempli les critères d'un job descriptif, elle va pas forcément postuler alors que elle peut être aussi qualifiée, à savoir mieux qualifiée. Donc, croyez en vous, chères dames, et soyez présentes. Et s'il vous plaît, ne disparaissez pas après avoir reçu vos diplômes. Vous m'entendez? Oui, alors Ah, Sahmed, je ne d'accord. sais pas s'il y a d'autres questions. Merci. Non, bon, le sujet, il est là. Moi, je me suis toujours posé des questions. Qui doit, ou la balayer de quel côté? Est-ce que c'est le diplômé qui n'est pas bon ou est-ce que c'est l'État qui n'a pas la bonne disons, comment on Stratégie. appelle ça, stratégie? C'est-à-dire vraiment parce que c'est un sujet qui va nous créer des problèmes. Il va nous créer des problèmes, tout simplement. Qu'est-ce que ça veut dire un jeune parce que quand on arrive à l'université, n'oubliez pas que ceux qui arrivent à l'université, ils étaient brillants au lycée, etc. Parce que si on veut discuter ceux qui ont été éliminés pendant l'école primaire, l'école secondaire, c'est une autre histoire. Ce sont des gens qui ont vraiment travaillé, qui sont arrivés à l'université parce qu'ils étaient quelque part brillants. Et après, une fois qu'il a son diplôme, il ne peut pas créer son start-up parce que personne, et je crois, si vous connaissez les banques, personne ne va lui donner un seul sou, surtout s'il vient d'un milieu complètement, je sais pas, défavorisé. Et puis il se trouve là. Et il y en a, pourquoi ils vont à l'étranger? Vous croyez que les gens vont à l'étranger parce qu'ils aiment aller en France ou en Allemagne? Non, non.
beaucoup de gens, s'il a un emploi qui va lui permettre, disons, de vivre, il préfère rester à côté de sa maman qui a besoin de lui en plus. Parce que on oublie, il y a une chose qu'on a oubliée au Maroc. Si vous avez un emploi, vous faites vivre le frère, la sœur, la tante, le grand-père, etc. C'est incroyable comment un emploi change la vie ou le bonheur d'une famille au Maroc. Moi, je parle des gens qui n'ont pas grand-chose, hein. Ouais. Et ça, c'est vraiment, moi, personnellement, chaque jour, je pense à ce problème. Parce que dans ma famille aussi, j'ai ce type de problème. C'est pour ça que je suis concerné. C'est un vrai Mais problème. il y a clairement, Vraiment. Ahmed, comme tu dis, un besoin d'encourager la création de beaucoup de nouvelles entreprises. C'est-à-dire qu'il faut faciliter encore plus la création des entreprises afin de faciliter à travers cela la création d'emplois. Je sais pas, Et il je faut des dois, assises. Il faut et je des dois assises voilà, pour ça. avouer qu'il y a encore des lenteurs et il faut que ça évolue. Ceci dit, mais ce que dit Sismaël Aqlaï, c'est vrai, il y a des gens qui n'aiment pas prendre des boulots compliqués sur les maçonneries, sur un certain nombre de choses. Mais ça, si vous savez qu'est-ce qui se passe maintenant en Allemagne, vous allez, le problème du Maroc, c'est rien du tout. Ici en Allemagne, c'est encore pire. Il y a des emplois de 2000 euros qui n'intéressent pas les gens ici en Allemagne. De 2000 euros. C'est-à-dire, il peut avoir un logement, il peut vivre. Ils veulent pas ils ne veulent pas, ils partent. Mais c'est, Ahmed, la question, c'est pourquoi? Est-ce que c'est une évolution d'état d'esprit? Est-ce que c'est les aides sociales? Est-ce que c'est le Covid? Qu'est-ce qui Moi, a causé je connais ce le phénomène? problème ici en Allemagne, c'est que le travail fait beaucoup de stress ici en Allemagne. Par exemple, une infirmière, eh ben, c'est un travail extrêmement dur. Personne ne veut aller travailler dans une station à l'hôpital de... Bon, moi, je sais de quoi je parle parce que je suis concerné. C'est très difficile. Il y a d'autres emplois aussi qui sont vraiment... il y a beaucoup d'emplois de 1500 euros, 2000 euros que les gens préfèrent partir. Et puis, il y a un phénomène et d'ailleurs mon fils aussi il est concerné, les gens ne veulent plus travailler, ils travaillent online. Moi, mon fils, il est allé en Asie et à partir de là, il travaille online, il gagne 5 fois ce qu'il va gagner s'il est resté ici en Allemagne. C'est-à-dire, il y a quelque chose dans ce truc de online qui a complètement changé les emplois. Beaucoup d'Allemands quittent l'Allemagne, ils vont se trouver dans un pays où il y a du soleil, soit en Espagne, soit en Asie, etc. Et ils travaillent, ils gagnent beaucoup d'argent. Sans oublier ceux qui vont, par exemple, les Émirats. Et on a plein de gens qui vont aux Émirats, ils travaillent online. C'est-à-dire un travail, disons, virtuel comme ça, et ils gagnent beaucoup d'argent et ils s'en vont. Je ne sais pas comment le Maroc comment le online au Maroc et comment les gens se débrouillent, mais j'ai l'impression que c'est un moyen qui va se développer dans l'avenir. C'est-à-dire quelqu'un qui va aller quelque part, tout en passant ses vacances, il gagne. C'est là, Non, bien non, sûr, mais ça, on le remarque déjà. C'est-à-dire que, si tu permets, Ahmed, il y a pas mal euh, de- d'emplois professionnels et d'activités professionnelles, que cela soit dans le conseil ou dans le graphisme, même dans les calculs d'audit énergétique. Beaucoup d'activités sont aujourd'hui, peuvent être sous-traitées, et puis tout se fait aussi en ligne. C'est peut-être également aussi de nouvelles opportunités. Mais pour ce, je pense que ça a été dit aussi tout à l'heure par Sismaïl, il faut également aussi être très, très créatif. Ça a été dit par l'Angela, il faut comprendre que
On ne peut pas passer de 0 à 500 à l'heure. Il faut gravir les échelons. Et ça, c'est très important parce que c'est comme ça qu'on va développer son expertise et puis pouvoir aussi évoluer. Il n'y a pas de saut métier. On peut réussir dans différentes activités. Et même si vous permettez peut-être le dernier mot, nous avons aujourd'hui au Maroc euh, des, des groupes industriels, des grands groupes industriels, et qui ont commencé par vraiment, véritablement, par un leadership de personnes qui ont travaillé, qui ont commencé des activités avec des métiers très simples. Si je prends l'exemple du groupe Yinna Holding, si je cite l'exemple de Haj Milou Tchali, il a commencé tout en bas et puis il a développé tout un empire industriel. Et donc là, clairement, je pense qu'effectivement, il faut être plus ouvert et il faut avoir des ambitions, mais en même temps ne pas perdre du regard que ce n'est pas facile et qu'il faut toujours se battre. C'est-à-dire qu'on a tout à l'heure, j'ai dit, vous avez l'exemple de personnes qui ont réussi avec de beaux parcours, euh, mais il a fallu du temps, il a fallu beaucoup de sueur, il a fallu, malheureusement, ça ne se termine pas avec l'obtention du diplôme, mais il faut continuer aussi à se battre. Ouais. Je pense que c'est Sharaf, il va sortir le carton rouge, on a dépassé le temps prévu. J'ai voulu juste prendre une petite intervention. Marhaba. Merci beaucoup, c'est Iken. Technical committee, please. Je profite de l'occasion tout d'abord pour remercier nos panélistes d'avoir consacré leur temps précieux pour partager leur expertise avec nos jeunes chercheurs qui sont actuellement dispersés, qui sont en train de faire des recherches dans des sujets différents. Certains d'entre eux, ils ne savent même pas le lien entre ce qu'ils font en tant que recherche et le secteur industriel. Donc, vraiment, je remercie au nom du comité d'organisation tous nos panélistes. Et c'est Badr Iken, c'est Ismail Aqlaï, c'est Samir Rachidi, Madame Najla Yazri, Mr. Imri Demersen. Et tout particulièrement, je remercie Badr Iken, Ismail Aqlaï, Samir Rachidi, nos principaux sponsors qui ont donné en fait l'énergie et le fuel pour cette conférence, pour avoir le jour et pour que nos doctorants puissent en fait bénéficier d'un ensemble de conférences par des pics à l'échelle internationale. Je parle de l'USA, je parle de Germanie, je parle de France, je parle de la Turquie, des speakers around the world. Donc, c'est grâce à eux, en fait, que nos doctorants, chercheurs, jeunes chercheurs, ont pu, en fait, avoir bénéficié de ces conférences diversifiées dans des différents domaines de recherche. Et également des workshops en temps réel, des tutorials et un panel pour leur en fait montrer la relation entre la recherche et également l'échelle industrielle. Sur ce, je vais en fait mentionner certaines choses parce qu'en fait, la chose la plus importante, comme vous l'avez abordé en fait pendant votre Industry Talk Panel, c'est en fait la création d'une synergie entre l'université marocaine et entre l'industrie. Et c'est vraiment que le Maroc, notre pays, a commencé tout récemment d'avoir des industries avec des bureaux de recherche et développement pour faire la recherche et développement, la chose qui va permettre en fait à la création de cette synergie entre l'université marocaine et l'industrie. Et je pense que, ou bien, la chose qui nous donne espoir, une fois on a contacté des personnes qui believe en fait recherche et développement, ils n'ont
ils n'ont pas hésité de nous aider et de nous épauler et de nous supporter pour créer pour créer cette synergie. Alors, j'ai travaillé en fait, j'ai eu l'occasion en fait, en tant que PhD student, de travailler à côté de Sebadr Iken pour monter des projets dans le Green Energy Park et les réserves, tout particulièrement le laboratoire de certification des panneaux solaires, et également le Solar Décathlon et des autres grands projets, là où nous avons en fait vécu en tant que doctorant d'une expertise de recherche et développement, et également comment faire passer et savoir la difficulté en fait de passer du recherche et développement vers le secteur industriel, la chose qui n'est pas assez facile. Et bien évidemment, en tant que doctorant-chercheur au sein d'une plateforme de recherche et enseignant-chercheur à l'université, ce n'est pas la même chose. C'est le doctorant, il va consacrer 4 ans, 5 ans, 6 ans au niveau du laboratoire et après, il va rejoindre l'université pour enseigner, pour faire le recherche et développement. Et il n'a jamais vécu de l'expérience sur terrain, il n'a jamais vécu la difficulté pour passer du recherche et développement vers l'industrie. Également, j'ai eu des collègues qui ont travaillé à Managim, qui m'ont beaucoup parlé sur les efforts qu'il a fait Ismaël Aqal'i pour côté recherche et développement au niveau de Managim. Et vraiment, parce qu'en fait, lorsqu'on parle de recherche et développement au niveau d'un pays dont toute l'industrie, en fait, ce n'est autre que des chaînes de production, la plupart de l'industrie chaîne de production d'une entreprise internationale. Les entreprises locales, ce sont que des filiales qui font la vente. Ce n'est pas assez facile, c'est vraiment quelque chose qui est très, très difficile et très, très compliqué. Donc, sur ce, je remercie infiniment nos panélistes et nos partenaires, Sonacid, Ismaël Aqal'i, Samir Rachidi ici, c'est Badr Iken, pour tous les conseils qu'ils ont donnés aujourd'hui à nos jeunes chercheurs et à nos doctorants. Rapidement, sur le volet formation, c'est vrai que la majorité des formations au niveau de l'université n'avaient pas une vocation. Ça ne veut pas dire qu'on crée une formation en fonction du besoin de l'échelle industrielle. Ça veut dire qu'on va y aller au niveau on fait un benchmark au niveau de l'industrie locale et on identifie le besoin dont on aura besoin pour créer des formations qui vont donner des lauréats qui vont intégrer directement le mode d'emploi. Ça peut pour surmonter ce souci de chômage des lauréats de l'université, on doit y avoir une synergie entre le besoin à l'échelle industrielle et notre ministère. Ça veut dire que les formations qui sont accréditées par l'ANIEC doivent être en fait en coordination avec le secteur industriel. L'ANIAC et le ministère de l'Enseignement supérieur doivent dans un premier temps identifier le besoin à l'échelle industrielle et accréditer les formations dont l'échelle industrielle a besoin. Actuellement, il y a vraiment un grand problème au niveau lorsqu'on parle des lauréats qui sont en chômage. Au niveau des établissements à accès ouvert, je parle des facultés des sciences, tout particulièrement, parce que généralement, les écoles d'ingénieurs et les établissements à accès régulier ne trouvent pas de problème. Les lauréats qui n'intègrent pas le boulot à l'échelle nationale, ils trouvent du boulot à l'échelle internationale. Donc, le gros problème, ou bien les lauréats qui sont en chômage actuellement, c'est le lauréat au niveau des universités à accès ouvert. Il y a maintenant la création des ESDEF, les écoles supérieures d'éducation et de formation, qui donnent accès aux étudiants directement pour l'enseignement. Alors, lorsque je parle, par exemple, de la géographie, lorsque je parle, par exemple, de certaines spécialités dans la physique nucléaire, donc les lauréats de ces formations, bien évidemment, ils ne vont pas trouver un emploi directement sur le marché de l'emploi, parce que tout particulièrement, il n'y a pas un besoin à l'échelle industrielle dans ces domaines de formation. Donc, que ce soit limiter les formations, l'accès à des formations qui n'ont pas un accès directement sur le marché d'emploi, ou bien orienter carrément les formations vers le besoin industriel à l'échelle nationale. Et j'en suis sûr, si on fait en fait une étude statistique sur les lauréats qui sont en chômage, on va les trouver que ce soit dans des matières, par exemple, dans la physique théorique, en physique nucléaire, ou bien des matières littéraires comme la géographie,
bien évidemment la sociologie. Hein. Il y a certains domaines dans les établissements à accès ouvert dont on n'a pas besoin à l'état actuel dans le secteur industriel. Donc, sur ce, donc, je termine par cette recommandation, la création d'une synergie entre l'ANIAC et bien évidemment le ministre de l'Enseignement supérieur et le secteur industriel à l'échelle nationale pour accréditer des formations en fonction du besoin de l'échelle industrielle. Ça veut dire que l'ANIAC et le ministre va demander aux industriels locaux de lui donner leurs besoins en termes de techniciens, en termes d'ingénieurs, en termes de chercheurs à l'échelle industrielle. Et comme ça, toutes les formations qui seront accréditées par l'ANIAC, qui seront implémentées à l'échelle de l'université et tout particulièrement à l'échelle des établissements à accès ouvert, vont rapidement intégrer le marché d'emploi. Et comme ça, on va minimiser en fait ce gap de chômage à l'échelle industrielle. Et avant de donner le mot de clôture, bon, I will give the floor to Mr. Badr Iken before closing the conference and announce the best oral presentation and the best poster presentation. And thank you again. Thank you very much. Maybe then I will also then have to say thanks a lot. It was amazing. I had clearly the opportunity to follow very interesting then conferences. And like I said before, I hope the next edition would be then in physical, and we would be also then glad to support more. Congratulations. And I will give you then the microphone also then to my dear friend Ahmed Nawi, who is all the time supporting such kind of very important initiatives. Thank you very much, Ahmed, and also all the other panelists. It was a real pleasure to exchange with you, even if it was virtually. And I hope we will have the opportunity to do it then again, maybe during a dinner or a lunch in Morocco, or maybe also then in Istanbul. Thank you very much.